So dakta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Shina la Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuko. Fasiri wangu wa lugha ya ishara ni Anwairimu. Na moja kwa moja watu wengine 133 nchini wamepatikana na ugonjwa wa corona. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ametangaza hayo akiwa katika kaunti ya Nyandarua kukagua hospitali ya JM Kariuki. Watu wengine 33 wamepona ugonjwa huo na kuruhusiwa kuondoka. Serikali wakati huo imeendelea kuwaonya dhidi ya wanaokiuka maagizo kuhusiana na maradhi ya corona kwamba watachukuliwa hatua kali za kisheria. Today 133 people who have tested positive to the disease out of a sample of 3,365 persons who we tested over the last 24 hours. This now means that Kenya has 3,727 people who have tested positive to date. And the total number of samples tested is 118,701. We continue to be happy about our discharges. Today, we have discharged 33 more patients from the various health facilities in Kenya, bringing the total number of recoveries to 1,286. Unfortunately, we have lost one more patient to the disease, and our sincere condolences go to the bereaved family and friends. As observed, the number of those infected with the virus continues to rise. And as a country, we must take individual responsibility to curtail this. I am glad to note, as I said earlier, that Nyandarua at the moment is COVID-free. And I want to seriously appeal to the people of Nyandarua to make sure that this status is what has been maintained. What happens elsewhere is that when you get one patient and then another, it grows exponentially, and very soon you get the kind of cases you are hearing in Nairobi and elsewhere. So I am happy and glad that this is the status that you have. And the reason why I am here today is to urge you to keep it that way. Because if you keep it that way, it means that you'll save money for the county government, you'll save money to the national government, but you also save the families money for medical care. Finally, I want to thank the government of Nyandarua under the leadership of Governor Francis Kimemia, together with all the people of this beautiful county, for your warm hospitality. I also want to commend the dedicated health workers who are here. Mapigieni makofi tafadhali. I want to thank you, health workers. I want to thank you. And as a country, we want to thank you for the continued work that you are doing, the care that you are giving our patients. I have walked around and seen people in the wards, people in the dialysis units, the commitment with which your X-ray people are working. They are always exposed, but they will not give up. And for that, we as a nation are grateful to our health workers. As a ministry, we recognize and appreciate these very important people to us, and we will do everything possible to ensure that we protect you also. And that is why we today came with the PPEs that we brought to ensure that even as you begin to receive cases, we hope not, but if you do, then you are protected. Kwa hivyo, mimi ningetaka tu kuongeza kidogo. Tuko hapa Nyandarua leo tukiwa na rafiki yangu CS Matiangi ambaye ako pande nyingine ya Nyandarua, ameenda kufungua police stations na kuwa na security meeting kuzungumza mambo ya insecurity ile pengine iko hapa katika Nyandarua. Vile vile
Na mpenzi mtazamaji, hiyo habari utakuwa ukipokea kwa kina baadaye mida ya saa 1 sawa na saa 3. Lakini tukisalia katika swala la COVID-19 ni kuwa wafanyikazi wane katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi wamepatikana na maradhi ya virusi hivyo vya corona. Kulingana na msemaji wa ikulu Kanzedena ni kuwa wane hawa walipatikana virusi hivyo wiki iliyopita baada ya vipimo ambavyo vimekuwa vikitekelezwa kila wakati ili kuhakikisha kuwa kila mmoja ukiwemo rais na wengineo wanaendelea kulindwa kuhusiana na virusi hivi. Na kulingana na Kanzedena zaidi ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta sawa na familia yake wapo salama kuhusiana na maradhi haya na hawajapata maambukizi yoyote, huku akihimiza Wakenya kuendelea kupimwa na kujikinga na virusi hivi vya corona. Lakini tukisonga mbele, shughuli kadhaa za mahakama zimeanza kurejea hii leo, huku kukiwa na masharti mapya ya kuzingatia ili kupunguza kusambaa kwa virusi vya corona. Katika mahakama za hapa jijini Nairobi ni watu wachache tu walioruhusiwa kuhudhuria vikao vya mahakama. Namna wakazi wa eneo la Rironi, Limuru, kaunti ya Kiambu waliamkia kufunga barabara ya Nairobi Nakuru kulalamikia kufungwa kwa eneo hilo na polisi. Wakazi hao wakidai kwamba eneo hilo limefungwa na vivuko 8 vya kuzuia kuendelea na shughuli zao licha eneo hilo kwani mojawapo ya maeneo yaliyo na shughuli zaidi. Coronavirus peke yake. Huwezi enda Kijabi, huwezi enda Kenyatta, huwezi enda Kiambu, huwezi enda. Sawa. Number 3, sisi tumefungiwa kwenda Nairobi. Na pia kuenda na Naivasha tumefungiwa. Kwani tulikuwa declared hotspot. Kama Isiri ama mimi mkaaji wa Nyambari na nimeshatembea hapo Rukuma, unakuta gari kutoka Moro wapi zinakuja zinamwaga watu hapo. Watu wa pikipiki wanachukua, wanakuja wanapea askari pesa, wanapita ile njia ya ambulance, wanakuja wanawekwa hapa ambulance, gari zinachukua nazo, zikuja hapa zinawamwaga, zinawapea wengine. Sasa tunauliza, mtu akitoka all the way from Eldoret, Kitale, au huyo mtu hana corona? Gari ndio iko na corona? Na tukiondoka kaunti ya Kiambu na kuelekea kaunti ya Mombasa ni kwa mshirikishi wa ukanda wa Pwani John Ilung'ata amewataka wakazi wa Pwani kufuata masharti yaliyowekwa na serikali kudhibiti msambao wa corona. Vile vile amewataka wananchi kushirikiana katika kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Amewaonya wakazi wa kaunti za Kwale na Kilifi dhidi ya kulegeza masharti kama njia mojawapo ya kukiuka sheria za serikali. People will keep maintaining the respect they have had for government directives with regards to dealing with COVID-19 infections, particularly the social distancing requirement in all public places, the wearing of masks in all public places, the avoidance of crowding, and of course meetings, and the respect for the rule of 15 for those attending public functions, especially funerals, and the occasional wedding. Especially truck drivers, they should ensure that they have their certificate 48 hours before they start the journey. Otherwise, they will be exporting infections to the other parts of the country, and we will not allow that. So anybody should not go to the roadblock to argue with the police officers there. The only argument we will accept is a COVID-free certificate from our medical personnel.
Na tukiondoka huko na kuyaangazia masuala ya siasa, ni kwa baadhi ya wenyeji wa eneo la Kutus kaunti ya Kirinyaga wanaomuunga mkono gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru wametaka bunge la seneti kutoegemea upande wowote wakati wa kusikiliza kesi inayomkabili Waiguru. Tazama. Hao watu wanampiga, wamepatiwa pesa wamuondoe, na ametufanyia kazi mingi. Sisi tumesimama na yeye. Hospitali amenjenga, anadharauliwa sababu alionekana ati ako kwa BBI tunaiunga mkono. Seneti hakikisha kwamba imefuatilia haki, hakuna hali ya kuingiliwa. Na wamama pia muhakikisha kwamba huyu mama hajaenda. Wale wanataka kiti ya 2022 wangojee mpaka wakati huu, na tunaomba Senate itupilie mbali hiyo motion ya kuimpeach Waiguru. Na kwingineko, vijana wengi waliopoteza ajira kufuatia msambao wa virusi vya korona katika eneo bunge la Kwanza kaunti ya Trans Nzoia wamelalamikia kukumbatia shughuli ya kuhamasisha umma jinsi ya kukabili virusi hivyo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa na taarifa hiyo kwa kina. Kulingana na makumi ya vijana hao walioshiriki matembezi kwenye eneo bunge la Kwanza, hasa katika masoko yenye wingi wa watu na shughuli chungu nzima, uhamasisho huu utawezesha udhibiti wa virusi hivyo hatari mashinani, kwa kuwa asilimia kubwa ya wakazi wanakosa ufahamu na masharti yanayohitajika katika kudhibiti virusi hivyo. Today it's our market day, and now we are here to show our people how we can sanitize ourselves and how we can teach them on how to prevent coronavirus. This is a pandemic that has largely affected the world, and we don't want this pandemic to come in our county and more so in our constituency, which is Kwanza constituency. Vijana hao aidha wameelezea tumaini lao kuwa endapo virusi vya korona vitadhibitiwa, basi waajiri wengi huenda watawarejesha kazini baada ya kusimamishwa pindi kuliporipotiwa kuzuka kwa virusi vya korona nchini. Hili janga la korona limefanya wengine wetu tumeachishwa kazi, wengine wetu tumekosa kitu ambacho tunaweza fanya. Kwa hivyo tukaamua ya kwamba tuanzishe kikundi ambacho lengo lake kuu kuambia watu wajue ya kwamba hili janga la korona liko na tunahitaji sisi kufanya nini? Kufuata maadili masharti ambayo serikali imetupa, ili tuhakikishe ya kwamba hili janga la korona limerudi chini, na wengine wetu angalau tukarudishwa kazi, wengine wakarudi kwenda katika masomo, na hata wazazi wetu wakaendelea kutafuta jinsi walivyokuwa wakitafuta. Kadhalika, vijana hao wamefichua kuwa kinasalia kitendawili kwa wakazi mashinani kumudu gharama ya barakoa, na kuitaka serikali kufanikisha usambazaji wazo vijijini ili kufanikisha vita dhidi ya virusi vya korona. Washing hands oftenly with running water and soap, which we've done. We had some soaps and water we've done here. As a small number of people have washed their hands. The second thing we're doing is giving masks to people. We've supplied masks to various people in this village, and we are going further to supply more masks. So we urge the government to see us on this, to advertise this group and ensure that more masks are supplied. Kando na kutoa hamasisho kwa wakazi, vijana hao wamesambaza barakoa na kuelimisha wenyeji juu ya matumizi ya vyeuzi na jinsi ya kunawa mikono kwa kutumia sabuni, hasa wafanyabiashara sokoni. Boniface Barasa, TV47, eneo bunge la Kwanza kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Shukrani za dhati Boniface Barasa kutuandalia taarifa hiyo, na kwa taarifa hiyo ni ruhusu kidogo ni kuunge mnuyo, ila usikwende mbali manake taarifa bado ni nyingi katika shina la Upeo.
Karibu tena mpenzi mtazamaji. Na vijana kutoka kijiji cha Kochia, kaunti ya Homa Bay wameungana kuwasaidia wanakijiji walioathirika na mfuriko. Vijana hao chini ya muungano wa Kochia Young Professionals wamewapa vyakula na malazi wakazi wa kijiji hicho, haswa wakongwe. So we wanted to unite all the Kochia people during these hard times. That's why we came in as the youths. This is a long-term thing, so not any far, but it will still go far and far and far. We contribute as the young professionals, but again we ask for help from the other professionals from other places. Namna kwingineko, mwanamke mmoja Mkenya anaripotiwa kufariki nchini Saudi Arabia alipokuwa akipokea matibabu. Rehab Njeri wa umri wa miaka 42 anadaiwa kufariki baada ya kuugua kwa muda. Baadhi ya Wakenya nchini humo wanadai kwamba Njeri amekuwa akitafuta usaidizi kutoka ubalozi wa Kenya nchini humo bila mafanikio. Nje na temperature yenye iko Saudi Arabia kwa saa hii, kusema ukweli ni 45 degrees, na mtu anatupwa nje ya ubalozi na ni Mkenya na akaachwa hapo. Niamua mwenyewe nitajipeleka pale embassy ili nione kama hiyo karatasi imepatikana. And when we went there to the embassy to reach out for the paper, took handled like we are Kenyans or we can get any help from the embassy. Yule ambassador mwenye yuko pale hana utu kabisa, na nilishangaa kama ambassador mwenyewe anaweza kuwa akichapa wasichana ama mtu mmoja ameenda kutafuta usaidizi pale na matusi, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa welcome yake. Ilikuwa ni matusi, hata hataki kujua ni wewe ni nani ama umeenda pale kufanya nini. I witnessed akitutupia mateke, kutuchapa na kutuuliza sisi ni wa class gani. Shukrani za dhati kuchagua kuendelea kutegea TV47, haswa Shina la Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku. Mfasiri wangu wa lugha ya ishara amekuwa ni Anwar. Muzidi kutizama TV47. Mwendo wa saa 1 kamili ni Andre Mkilemi.